Carlos, thank you for the opportunity for allowing me to share this webinar with you. And the first thing that we wanted to take a look at is why we have to focus on cybersecurity, and in particular, thinking about the exchange of cross-border health data. First of all, the value of health-related data in the black market, which is sometimes something that we're highly surprised with. It's 100 times more than that of credit cards. If you take a look at healthcare data, a full medical record costs between $250,000 and $300,000. And if we think about credit cards, I'm not too sure, but I think that the scale it's 30 to $40. So it's more than 100 times more valuable. And this is because the health data cannot be canceled. I mean, a clinical record of a patient, this is information that persists in time. What happened to the patient, the studies that they underwent, the results that they got, the pathologies that they've had, all of that information does not change and does not even expire even after death. So they're very valuable, and that's why they can be sold for different malicious activities. So first of all, healthcare data are very valuable. The next thing, is anything happening? Is anything going around? Well, there was a report from ENISA 2023, which described what was happening in the healthcare sector. And in 2 years, 215 incidents, and just over 50% of them were ransomware, and 43% of the cases included a data theft. When we say that the data is valuable and the people might want to steal them, it's a fact. It's not a possibility, it's a fact. And then the other thing that they published is that 22% of the medical services were also affected. The ransomware blocked the agendas, they had to suspend surgeries, medical services were affected, and that could also impact the patient safety. So the next question then came up. So these are threats that affect the healthcare sector. But what are the main threats that could impact the cross-border health data? And the idea was to present this as a question. And in the chat pod, you might want to try and answer these, what some of the possible answers could be. And I want to answer these, but only with my point of view. So it would be good if through the chat pod, or if you want to raise your hand and speak up, you can try and answer these questions. What do you think could be the worst thing that could happen when we are exchanging data cross-border? Would anyone like to say something? Someone wrote there, the data are not encrypted when they are sent towards the node. Sure, that's one thing, but you're already thinking about your node. I was actually thinking about this, but more generally speaking, threats towards the healthcare center. Yes, the leakage of information, sure, that's one of the things I should be in my PowerPoint presentation, right? Okay, and I can tell you what I think. Perdí la vista del orador cuando me fui al chat, le pido disculpas. Bien. Acá está la vista del orador. No. Perdonen que voy a ir a PowerPoint. Excuse me, just a second. Ahí. There we go. Okay, so the first thing that comes to mind is that since the main thing that was impacting us is a ransomware, we could be affected by ransomware threats that could lead to the leakage of information, but also it could create interruption of services.
If una we have a persona, patient, for un example, usuario del sistema de a salud person, a user of the health está en Uruguay, yo system soy who uruguayo, is in Uruguay, viaja a because I'm Argentina, from tenemos Uruguay, let's say, el and they sistema de travel intercambio de to datos Argentina trasfronterizo and we have y the necesita acceder a cross-border esos data datos, por exchange ejemplo, system, and me they want to pasó have algo access y to their necesitan esos datos para information. poder darme Something's el adecuado happened to them servicio. and they Si un need that ransomware information cifró esos in order datos, to get a no solo está service. después la posible And filtración de with los a datos por ransomware, not filiación, only is there sino the también está que se possibility of puede information interrumpir el leakage, servicio but also the afectando service could be la continuidad interrupted, and asistencial. therefore the Bueno, patient might lo not otro be able to receive que the estaba ahí service antes, that de he acuerdo dijeron, que requires. es la The filtración de other datos thing de that salud. you've mentioned Como is dijimos que los sure, the datos de salud leakage of health valen, los datos de data. salud, They are si son valuable, as lifiados, we have already said, and if o they son are robados, filtered, if they pueden ser leak, they vendidos can y be pueden stolen, afectar they tanto can a la be persona sold, porque and they pueden could ser impact utilizados the para person hacerle because they fraudes a could las be personas used o for pueden ser fraud utilizados para purposes, dañar la but imagen del Estado, also que they ahí could Franco damage puso the el image estado de of salud the state en el because país. Franco wrote there in the chat is Después, the otra state cosa que of puede health ser una in the amenaza para el country. sector salud Another es que el threat sector for the salud healthcare tiene sector is muchos that this componentes que sector confían su has cadena de many suministro. different Bueno, si components nosotros that are pensamos, part of the la supply cadena de chain. And suministros if we pueden think ser about los supply chain, laboratorios, servicios including que derivan genealogía, laboratories, derivados de servicios de images, salud, private todos esos van a healthcare providers, pueden llegar a tener all of them could vulnerabilidades, ver afectados have sus sistemas y por vulnerabilities, eso their systems terceros, could be nosotros vernos impacted, afectados. and due to Cuando those pensamos third cadena de party suministro, no impacts, solo we could tenemos also que be pensar impacted. en gente que When we think about the pertenece en el supply chain, we ecosistema have que me to da think servicio, about people that sino are también part terceros. Por of the ejemplo, una empresa de ecosystems, desarrollo de software que but está also, for desarrollando example, a el software sistema que va a development ser company that is el nodo país developing nacional de un the determinado país. system that will Y establish por the último, pero no country menos node. importante, And la amenaza lastly, es que por another one algún is that incidente que pase, se vea if an minada incident la were to confianza en el happen, ecosistema, the cómo whole trust nosotros in the hacemos ecosystem can be para que undermined. How can este we ambiente make sure transfronterizo that this sea confiable en cross-border sí. environment is Entonces, trustful, las principales can be amenazas trusted? que yo So veía the main del threats sector salud that I y have seen in the particularmente health para sistemas sector, transfronterizos, especially for son estas cuatro cross-border que están systems, acá. are these El tema four es, that la I siguiente have pregunta written es, here. ¿cómo So hacemos the para construir following question is, confianza en el how sistema can we transfronterizo? build trust ¿Cómo les in parece a this ustedes que podemos cross-border hacer data un sistema exchange transfronterizo system? que sea How confiable? can we have a cross-border system Si quieren, that pueden is escribir por el chat. reliable? Again, you can write an answer on the chat board or you can raise your hand if you want to. Doy un minutito para ahí a How ver si se le can we ocurre algo a build alguien. trust in the cross-border data exchange system? Bueno, yo voy a ir dándoles Okay, mi opinión let sobre me esta give you my pregunta. opinion if La nobody's writing on primera the board. es, The first thing nosotros that comes to siempre mind cuando is that pensamos, when we buscamos la think continuidad about asistencial. this, Por eso estamos we're always haciendo toda looking la for parte de service intercambio de datos continuity, and transfronterizo. that's precisely Buscamos why tener un we sistema are confiable, having this pero para cross-border eso system tenemos que that is tener una reliable. But for estrategia de this, ciberseguridad we have to have para a el ecosistema, cybersecurity strategy exactamente lo que for the whole acaba de poner ecosystem, Adriana de ser muy precisely importante, what en Adriana base has a just acuerdos written, which internacionales is based basados en on políticas y international procesos agreements, seguros. based on Algo que policies, voy a nombrar en un and par de secure PPT más adelante y processes. cuál es la I will forma de also conseguir eso mention y this basándonos because en one los way of estándares achieving de la this industria. is using the industry Básicamente, standards. también la confianza en el Also, sistema transfronterizo lo trust vamos in a the lograr cross-border system definiendo can be políticas y built by responsabilidades defining entre países e policies and instituciones que deben proteger responsibilities los datos between en todo el countries and ciclo de vida. institutions that Acá must protect nosotros, the data algo que va a throughout the ser whole muy life importante cycle. es que Something that dado que vamos a is tener very important países is that e since we're instituciones de having los países countries and institutions from interconectadas entre those ellos, countries tenemos que tener interconnected claro between them, cuál es we la have to have clarity responsabilidad de la red, as to the pero también cuál es responsibilities la of the whole responsabilidad network, de but cada also nodo de the la red para poder responsibility of generar each node un in the sistema network in de order to confianza create a que haga que la reliable red en sí sea trust confiable. system that allows for the whole network to be Bueno, reliable. acá capaz que voy un poco a lo que hablaban Now, de obviously, estándares. this is Acá probably voy a hacer related una to standards that has autorreferencia already hace been más o mentioned. menos unos Let 4 me años. talk about BID publicó un something that happened artículo about en el 4 cual soy uno years. de los The coautores que se IDB llamaba
published an article, and I'm a part of it, which was called Protecting Digital Health, a guideline. And what we did there is that it talked about the standards for related to the health sector, and it made different clusters, different groups, frameworks, controls, guides, and regulatory frameworks. What I'm interested in here, and I'm not going to go much deeper into this, is what each of these different levels are. The highest level is what we have called framework. This gives you guides on how to systematically, reproducibly, and with ongoing improvement, carry out the cybersecurity task with different approaches. We have cybersecurity framework, ISO 27001, or high trust. I know that we have people from different countries here, and something else that we have seen is that different countries have adopted different frameworks. For example, the cybersecurity framework for Uruguay is based on the NIST cybersecurity framework. Other countries like Argentina have used ISO 27000. And if I'm wrong, please correct me. In particular, this is going to depend on the framework, and you can therefore have certified and others that are not. And there are some others like High Trust that also have a mapping related to compliance. High Trust is a framework that was originally for the healthcare sector, and it basically tries to provide a definition, what the frameworks, the task, the controls that need to be applied, and with those controls, what kind of regulatory framework are you complying with? After that's framework, and now controls. We have guidelines for the activities, and we often need to know what the technical controls that need to be implemented are in order to comply with that framework. Those controls normally are defined. Each framework has its whole set of controls associated. For example, the ISO 27000 has the ISO 27002 controls. In NIST, there are different publications, 853, for example, and there are different ones that are mapped to different types of frameworks. For example, the SIS controls. So there we define first the tasks that need to be carried out, how they are made systematic, the controls that need to be implemented to comply with those tasks, and then we have practical guides that are very concrete to carry out specific tasks. For example, you can have a guide from NISA on how to correctly manage the insulin wireless pumps. So that's a very concrete guideline on how to do a specific or particular task. So the first thing that we're going to have to achieve within our ecosystem is to define what each of the nodes should be complying with, all the nodes that are part of the ecosystem, and we already have international standards that are going to help us to define that. And you may have comments that some of you said that there was no data encryption. Well, precisely. What are the technical measures that we should take? Let's say that we have defined all the governance. We have defined the controls and the frameworks that we need to follow, or what equivalence between frameworks that we should be implementing. But here I would like to zoom in to some of the technical measures. I'm not going to be very exhaustive and I'm not going to mention them all, but the idea is to mention some of them so that we can have some examples. Can you think of any of these technical measures, or should I just go on? Okay, let me go on. Encryption, sure, I agree with that. Adriana has written encryption. I might use a different word. Backups, yes. The first one that came to mind was the following. Putting together the software, building the software that we're going to have running, access tokens. Sure, sure. I'm not going to mention them all,
Estoy 100% de acuerdo. Me But sirve I'm para ver si totally in estudiar y poder agreement. nombrarlo. This is helpful for me Bueno, to see primero if que I have nada missed out es on anything tener that un I ciclo could de vida later seguro de include. las So the aplicaciones. first thing is to have the Básicamente hay algo application, que a safe life arrancó, cycle eh, for the applications. básicamente tenés principios de So we cómo have construir aplicaciones y lo principles on how primero to que build pensás es, applications. And the tenés first que thing that tener comes to mind aplicaciones is construidas, you have to have ¿cómo se dice? applications SD3, that are que tenga seguridad por SD3, diseño, que vos cuando arrancaste a security by construir la design. When aplicación, you a started putting it concebirla en together, tu diseño hayas in the incluido design la itself, parte you have de already seguridad. included Seguridad por security. defecto. ¿Qué Security quiere by decir? Que default, por defecto, which cuando vos means that despliegues la by aplicación, default, when los you settings ya te la deploy the dejen de manera application, segura. the Y settings are seguridad en el already despliegue, porque de secure. nada nos But sirve also in the construir una aplicación segura, deployment, because if we might build a ponerla por safe defecto y application or desplegarla a de manera secure segura, application, y have que it by después en el default, despliegue sea and then difícil when de administrar, deploying it, it is ¿verdad? O sea actually difícil de difficult to mantener. Eso administer, haga que to después termine manage, or to en el maintain, despliegue which con means that in configuraciones deployment, incorrectas. Entonces, the lo primero que incorrect tenés que atacar en el settings ciclo de vida de las might aplicaciones be es present. tener So seguridad por we need diseño, to por have then defecto y por despliegue. security by Bueno, pero hay design, otro by punto default, importante, and ya by hablamos de que la deployment, confidencialidad era and importante, also y la confidentiality, which privacidad. we Acá know estamos is hablando de datos important. So clínicos, datos privacy. We're talking about que clinical son data definidos por here. ley en distintos países These como datos are sensibles y seguros, son datos expressed personales. by law Entonces, as todo sensitive este data sistema in many debería different tener countries. So this privacidad por whole diseño, system por should have defecto y en el despliegue. privacy by design, ¿A qué by nos default, referimos and con in eso? Debemos deployment. pensar So en la seguridad this y means en that la we must privacidad think about desde el security inicio and en el ciclo de privacy vida del from software. the Y onset ahí lo que in nosotros le the recomendamos life es la cycle forma of the más software. efectiva de And what lograr we esto, are es suggesting, the best que el way to software actually que achieve this ustedes van is a for the tener en software that you're producción going to en los have nodos in nacionales production in the haya sido national desarrollado nodes must have aplicando un been ciclo de desarrollo developed seguro. Cuando hablamos de using ciclo de a desarrollo software seguro, development nos referimos cycle. a que And here todas we're las saying that tareas all the tengan su different contraparte de tasks seguridad. should Cuando have the ustedes cuando security releven los counterpart. requerimientos, no When solo you relevan have new requerimientos funcionales y no requirements, it's not funcionales, only sino que functional busquen requirements, requerimientos but they are específicos de seguridad, functional qué and cosas, specific quién puede for hacer qué, security. Who qué can es lo que do no debería what? pasar bajo ningún What concepto en should el not sistema. happen under any Lo mismo cuando circumstance in the ustedes definen la system. arquitectura, Also, when hagan you modelado de define the amenazas. architecture Cuando that you hagan, should carry out implementen, threat tengan pautas models, de desarrollo, when you have hagan revisión de código you manual o can check automatizada, the hagan testing de seguridad manual o or etapa de testing, automated, also hagan carrying hackeo out ético, testing, instalen su trying, sistema en un hacking, ambiente hardwareizado y hagan install un hackeo the ético system para validar in a que todo safe quedó bien system and do configurado. some ethical hacking to make Básicamente sure that everything has este been sería set el well. punto uno que So that nos would va a be the englobar casi very todo lo que first vamos a point hablar that después. will include just about everything that we're Después, going ¿qué to be otra mentioning cosa? from now Como on. dijimos, tenemos datos As we have sensibles. also said, we Entonces have tenemos que, sensitive primero que data, nada, evaluar qué therefore we marcos must regulatorios assess tenemos que which cumplir. regulatory Ahí puede frameworks we llegar a must suceder comply with. de que What could happen here entre los países o acá en is that Rexel se tenga between que countries negociar or here in alguna Rexel, regulación you que might se have to tenga que generar negotiate a para que los países regulation puedan for the unirse countries a la to red. be Bueno, able esa to parte join the es, hay que network. analizar los marcos And that regulatorios. needs to be Y analyzed, acá regulatory algo que frameworks. nombraron And por ahí something era else that was que mentioned, los datos which deberían estar is that the cifrados, tanto en data have tránsito got como to en be reposo. coded El en both in tránsito transit and va en also la parte when they are de storage que idle. había mencionado, And que this no had hay also been encriptación de mentioned. datos en el envío de There's nodo, eso no es un data ejemplo de en encryption, tránsito, I believe y en Adriana reposo said. va And when they're a not lo que being había used, mencionado, estoy buscando en el chat, also perdonen, Adriana, que había dicho que hay que Adriana encriptar los mentioned datos. that these Entonces data nosotros need to tenemos que be tener eso claro. Tenemos que encrypted. cifrar los datos So sure, we need to tanto cuando code están en them reposo como both cuando están when en they are tránsito. in transit, but also when they are idle. Bueno, y lo otro que les quería nombrar en And esta then the other parte thing that I needed es to mention tenemos que here usar is firma that we digital have to use a para atacar digital la validación de signature la integridad de los for the datos validation y and también integrity of the validar, por data, ejemplo, but el also to repudio. Ahí ustedes validate tienen ejemplos de the casos de usos non-rejection. en esta For example, we Conectaton, have donde ustedes use tienen, cases creo where que eran los you certificados de have, vacuna y I algunas think, otras cosas, donde vaccination ustedes están certificates generando por where medio you're de going firma to be electrónica creating through electronic ciertos, signature certain, ciertas, ¿cómo es que se llama? what are they called? Validaciones de cientos documentos firmados Validations, para que se pueda documents validar that are después en signed un so that país they can be generar, por ejemplo, un validated. A certificado de country vacuna can firmado create y a otro país signed valida que vaccination el certificado certificate, de and vacuna que another presenta la country persona validates that es the el que emitió el certificate that is país y no fue presented el by the creador del patient was proceso. issued
by the country and it has not been changed in the process.
So let us go into something that has not been mentioned, but I do believe that it's still quite important for you to keep in mind, and that is that you will have to define a deployment thinking about zero trust. So with this in mind, we're going to have to think about the segmentation of networks and services. Let me explain myself what I'm talking about. If you think about, for example, the node that you are going to have, you have a Happy Fire. Happy Fire is the one that will be made available. But this Fire server, first of all, should it only have the necessary services for your services for your activities, but it also has a different level. So if we think about this, we have the SNOMED terminological. You're going to be using the server. It could be this one or it could be a different one because what you're going to have to solve is the functional problem. So if we think about confidentiality, the data that are in the terminology server do not have the same level of criticality in terms of confidentiality that those that are in the Happy Fire server. And you also have signature services. So if we think about that service, if the service does not store any data, the confidentiality of the data stored is really not critical. The confidentiality of the private keys, sure, it is that is critical, but you have different services then, and you should put a network that are also isolated, but that do have the appropriate network segmentation, DMZs, for example, so whenever necessary. Each application should be isolated from the other. You're going to have to think which services do I have to use, and from those services, what do we have to use? An interface, but you're also going to have to consider, given that the aforementioned, how can we protect them? So I also wanted to mention that when you put together the deployment diagram of your country node, you're also going to have to think about having a threat modeling to see whether you have implemented enough controls to make sure that all the critical threats, or at least to take them to an accepted level, are well mitigated. If not, you will have to add some additional controls, and we're going to be talking about some of those in a few more minutes. Here, what we want to do is to decrease the exposure, making sure that only what can or what should be exposed is actually exposed and nothing else. Another important point that I want to mention, because we've also been looking at the node that you will have for the Conectaton, and it's one of the weaknesses that we have seen. So I need to emphasize that you have to have this in your country nodes, is a secret management system. You have private keys for the signature. You are using users and passwords. You have different share secrets that the applications manage, and those secrets should be kept in a wallet, but in a vault, really. And you should also have the possibility of rotating them whenever necessary. So it is important that you have a secret management system in some way. Also, the images that you use should be official. Why do I say official? In order to make sure that if vulnerabilities are found, they can be reported and can be fixed in the official roadmap, and also hardened. Hardened means that the server has only what it needs in order to function. What we recommend there is do not try and do that by yourself. Use that from the vendor, or one that we normally use, which is actually quite practical, is this benchmark list. These are prescriptive configuration for different products of families.
por último, en esta parte de despliegue, And internet lastly, es in this importante, part, but usen un last but not utilicen least, un is Web use Application a Firewall. ¿Qué WAF, es un Web Application a Firewall? web Bueno, application un Web Application Firewall es firewall. como si fuera un A firewall, WAF is pero que almost as trabaja if a it were a nivel de firewall, but capa de which aplicación works at an que application layer level entiende el that protocolo HTTP, understands the entiende los HTTP pedidos HTTP protocol. y sus It also respuestas, ¿verdad? understands the request and Y lo que hace retrievals. es And what monitorea, it does is filtra y that it bloquea tráfico monitors, potencialmente malicioso. filters, and Básicamente es blocks una potentially capa de malicious aplicación que te protege de ataques traffic. It's a conocidos. layer Tienen un that conjunto protects de you from reglas y ese conjunto well-known de reglas attacks. lo It has a protege de los whole set ataques of que ya rules conoce. Por which ejemplo, protects you from the secciones attacks según that it's DEM, already SQL, acquainted with. denegación de servicio distribuida, DDoS, cross-site hacking, etcétera. SQLi, Entonces, esto sirve file para ataques inclusion. genéricos So this conocidos. is for No generic, sirve well-known para attacks. ataques particulares que It's dependan de not la for lógica de negocio de su specific attacks aplicación. that ¿Cómo es que depend funciona? on Bueno, the funciona logic poniéndose en that el your medio como application cualquier has. But proxy. Ustedes it tienen works un just like servidor any web. proxy. It's El in the middle. servidor You web have your web server, está en and la the red web local de server ustedes o en is la in your segmentación que local ustedes quieran. network. Tienen clientes que And acceden you por have internet al web. clients that En el access medio se through pone the el web, WAF and in the y middle you put the ve pasar todos WAF los or pedidos, WAF, todas las and respuestas, it sees analiza all los the pedidos, requests, all the analiza las responses, it respuestas y analyzes en the caso de information going in one encontrar direction and in the other. And ataques o if it cosas finds maliciosas, attacks or puede estar malicious configurado activities, para it can be set auditar, que es either avisarles, to eso audit, sería that is to say, to monitorear, o inform you, bloquear. that's why it says monitoring, Entonces, el or WAF va a ser una capa de blocking. The protección adicional, WAF is an dada la additional criticidad del protection NOPA y layer nosotros le given the recomendamos que criticality para of the todas country las node. aplicaciones We web recommend that o for APIs all que the pongan web en su nodo applications país, or APIs that utilicen you algún WAF expose in your adelante. country node, that you use a Bueno, otra cosa que había WAF. comentado Franco ahí, Something un else that was token, ¿para qué mentioned es by eso? Franco O lo is que an sea. access Ahí lo que token. nosotros vimos es que What tendrían que we have tener seen is that una you correcta have gestión de las an identidades y los accesos. appropriate Tendrían que management of tener una identities and autenticación access. fuerte y You need a potencialmente strong federada. authentication that Y is tendrían que tener una federated, autorización and you also suficientemente need to granular. have Ustedes dirían, granular bueno, pero ¿cómo puedo authorization. hacer And you eso? might Bueno, wonder how you can do this. pensando en cómo podemos Well, hacer eso, thinking primero about que nada, that, para la parte de first of autenticación, all, hay for estándares ya de la industria authentication, que cubren there toda esa are parte. Está industry toda la standards parte de that Open cover ID that. Connect, que We está have parado arriba de OAuth, OpenID que me Connect, puede servir para tener tokens que which is on representen OAuth that identidades, ¿verdad? allows Y you to esos have tokens tokens that pueden servirme represent para consumir identities, servicios, which can ¿verdad? be used SAML to es otro use estándar, pero services. está basado en SAML XML. is based Si on bien SAML capaz que es un poco más XML, legacy, and no es una SAML is a tecnología little tan nueva more y es una tecnología que legacy, está but it's still nonetheless a muy technology instaurada en ambientes that is empresariales. well Cualquiera de los established dos in estándares, business por ejemplo, están environments, and any of the suficientemente two maduros para que standards ustedes los are utilicen. mature enough for you to Y lo use. otro que les podría And then ayudar the other mucho es thing that tener could un be API helpful Gateway. also is Un API having an Gateway, API supongo que muchos de gateway, ustedes sabrán, which es un as many of you componente que es el probably punto sure, de entrada is a para todos los component that it's servicios o the API que entry ustedes code for publiquen. all the services El and mismo APIs that permite you hacer publish, and un which allows enforcement de you control de to acceso, o have sea, an permite access que control ustedes report. hagan el It control de allows acceso you en un to punto have the access centralizado, le control in a permite centralized hacer point. It auditorías also en ese punto allows you to carry centralizado, out le audits in permite that centralized point. hacer It also allows you alguna to control adicional de seguridad. Por ejemplo, carry out pueden some ustedes implementar security un rate additional limit, controls. una You limitación could de cantidad de pedidos have en el API a Gateway. number of request Entonces, limits in el the API API Gateway es un gateway. So the componente que en API particular gateway les is a podría component servir mucho para which implementar could be toda very la useful parte for de you to autenticación y implement autorización en el the acceso a servicios. authentication and authorization to Bueno, services. básicamente algo que es importante Basically, es que or ustedes something puedan that's very respetar important el is for you principio to de mínimo respect privilegio en the todos los accesos. principle of Ese minimum principio que es un privilege for principio de all seguridad que access. This muchas is a veces lo han oído nombrar, security principle that en you la probably parte de heard of control de quite acceso es often. muy When it importante que comes to ustedes lo access manejen. control, it's very No important for you to tendría manage mucho this. sentido si It ustedes really tienen wouldn't que make sense el país A tiene que if consumir de solo country A servicio has to use C y D y resources ustedes le from den countries acceso a B todos and los C, servicios. Por eso that es que you give nosotros them tenemos, access hacemos to hincapié all de que services. deberíamos trabajar That's en toda la why parte we de should control de acceso. only work in access control. Bueno, algo que también nombraron por ahí, respaldos, Something else that was also otra mentioned, cosa. Me backups, voy a and meter I ahora. can't recall, Deberían something tener else was mentioned, mecanismos de alta but disponibilidad. you should have high Cuando hablamos de availability mecanismos de alta mechanisms. disponibilidad, es I'm que su nodo talking país about the fact that pueda your country node no tenga puntos únicos de falla, should not que
have unique failure points. For example, if you have application servers, well, you should have two. If you have WAF, you should have two WAFs. And when I'm saying two, I'm saying
saying at least two, so that uno de sus if componentes, one el sistema fails, pueda seguir you funcionando. always have the Capaz que backup como for the una system to continue performance un working. poco degradada, pero Maybe no with pierda a su disponibilidad. degraded approach, but it's Tener still planes de nonetheless rectificación y available. pruebas periódicas. Ahí Recovery ustedes han plans puesto and respaldos y capaz periodic que yo tests. puse un You poquito talked más about arriba backups. lo que les Well, it's recomendamos tener not es, that different tienen que tener to planes de this. recuperación You prepago. must have Obviamente los tienen que recovery tener, si no, plans. I no van mean, a poder backups by recuperarse, all no van a means, poder tener otherwise you're planes not de going to be able recuperación. to recover if Pero you los don't have a planes backup. And no these sirven de mucho recovery si plans are nosotros really not no useful validamos que los if we do mismos not validate that funcionen. Entonces, las they pruebas actually do periódicas de los work. planes So es the lo que les facilita a periodic test ustedes el will allow poder you to validar que ustedes están preparados validate that para ante you un are desastre o un incidente prepared poder given a recuperarse. disaster or an incident to recover. Y bueno, y algo que es importante es de And alguna something else manera that's vamos very a tener que important buscar la is that forma we're going para to try poder and have tener to un find a way monitoreo in de salud order de to todo el have a ecosistema. health Acá ya monitoring of the cuando whole pensamos ecosystem. en When estamos en we're un talking about ecosistema, nos this, we're interesa que thinking funcione la red, about a nos system. We're interesa que making sure todos that los the intercambios network trasfronterizos is funcionen. working, that all the De alguna cross-border manera estaría information bueno tener exchange un is working. So componente it would be good centralizado to have some que nos dé eso, que centralized nos dé component el that would monitoreo de allow us salud del to ecosistema, monitor no the solo health of the el monitoreo de ecosystem, salud de not su nuevo only país. Eso the es cuando country te digo nodes, el del but the ecosistema del país, system as a whole. asumiendo que el de We su are sistema los van a assuming tener. that your systems will have a Bueno, health pensando en monitoría, monitoring. auditoría So y thinking about trazabilidad, monitoring, audit, and asumiendo que ya tenemos traceability, la parte de and monitoreo de salud, assuming that you hay already algo muy have the importante health es que monitoring tenemos of que the tener los ecosystem, logs there are things centralizados that are protegidos very contra important. alteración. Centralized logs Ustedes and piensan protected los logs against de an sus aplicaciones alteration. son muy The logs importantes in porque your ante un applications incidente, are un very problema, son important lo que because nos if you dicen have qué an pasó. incident, Pero that's ¿qué what's pasa going si to no tell podemos us what confiar? actually happened. But ¿Qué what if we pasa cannot si trust them? los logs de What mis if aplicaciones the no son application confiables logs o pueden are estar not comprometidos? Entonces, trustworthy or might ahí be muchas veces ustedes están, yo compromised? tengo los So nodos que están oftentimes atendiendo el cliente, you have tengo the un country centralizador node. de logs al Sure, cual you le have a mando todos log los logs de manera centralizer where segura, we send validando el all the logs origen de que securely, nadie lo modificó en el validating medio, the origin, y making ese sure that it componente hasn't está en suffered una any changes zona in más between, resguardada, y and yo that confío which que is ese componente highly está protegido contra safeguarded, alteración. we then need to trust that, Bueno, that it is protected el paso against any siguiente es no manipulation. solo And then enviemos the los next logs step y is not protejámoslos only contra to having alteración, the logs and to having sino them protected tengamos again un SIEM, any manipulation, básicamente, but we should para have a correlacionar CM, eventos y poder detectar SIEM incidentes to de seguridad. correlate events and to detect Un SIEM incidents. es Uh, un software CM is a específico para software seguridad which is que lo que specific for hace es security recibe purposes, los eventos, which receives me the permite events. manejarlos, It allows to hace manage them. correlaciones It makes por matchings or heurísticas correlations, o and por by distintos heuristic mecanismos va formulas or detectando different qué mechanisms, distintos it eventos can detect pueden ser that un different ataque o parte de events un could incidente. be Entonces, an attack ahí or lo could traté be de part of an explicar incident. informalmente para no And profundizar tanto en un I SIEM, don't want to pero go into tener too un much SIEM depth, en but un nuevo having país an sería algo muy SIEM at a razonable. country Ustedes ahí node is podrían something decirme, that pará, sounds Pablo, pero reasonable. de And you estas might cosas say, que estás but Pablo, planteando, out of all of these things that you're ¿cuánta plata me saying, va a salir? how Y much yo le diría, money is mira, this going to cost? tanto de And I centralización would de logs como say, para SIEM, well, vos centralizing tenés logs opciones and pagas, CM, que son you have caras, paid opciones for open options source. Por that ejemplo, are para expensive centralización or de open logs source. For example, tenés Open for the Service, tenés centralization of LK, logs, we y have para SIEM tenés LK. WASU. O sea, And for hay CM, componentes we que son have open que different podrían components cumplir that estas are funciones. Lo open source importante that es could tener en help you out mente in this. que tenemos The que important cumplir thing estas is to keep funciones. in mind that this we must have. Y acá me surge esta pregunta de, And then the ¿y next la question. trazabilidad completa de What las about transacciones the whole transfronterizas? traceability ¿Nos of the interesaría cross-border tenerla? transactions? ¿Qué les Would parece? it be important for us to have ¿Les that? parece que What sí o do que no? Me you gustaría que me think? respondan eso Should porque we ahí yo have a voy a dar mi full opinión, pero después de juego, traceability después que of se the vayan ustedes. cross-border transactions? I want to hear your opinions and then I will tell you what I think. Ahí alguien respondió totalmente. Okay, someone said absolutely. Sí, sí, mi punto de vista es el mismo que Right, el and tuyo. I totally Para agree mí with es what muy Jorge has importante written. y creo que I believe hay that que it's ver si los extremely important, and we países have van a to dar ese see paso para if the permitir countries are tenerla, going to take pero es that muy step. importante que esté. But it's Yo, por ejemplo, important. I algo que think me it's pasa important es, to a have mí it me gusta because tener I una like, let's say, trazabilidad I like acá to have para saber quién accedió traceability in order to y
know who has accessed my clinical records as a person.
if someone accesses my data también, no solo para el cross-border, then punto de even more vista de un so. país, So, entender qué es lo from que the está point of pasando view con of a country, sus ciudadanos, understanding what's sino happening también with para their que el ciudadano citizens, pueda tener but un also for the portal donde citizens pueda to ver be qué able está to have pasando a con sus portal datos. where they can Entonces, see ahora que what's dimos el happening paso with their de data. So compartirlos entre now that países, we've taken es the más step to importante share que el this ciudadano information pueda tener between ese countries, control. it's very Entonces, important for esa the patient to be auditoría de able que to el have that ciudadano control pueda and that hacerla audit, that proactivamente the y citizen, pueda that the ser la patient can propia contraparte de control proactively del go through sistema, that and that they can be a creo que está muy interesante. counterpart for control of the system, Está bueno I que think ustedes it's estuvieron de acuerdo very conmigo, interesting. porque si And I'm no, glad that you've all podía ser agreed una with polémica me. en el bar este. Otherwise, this could have been Bien, quite eh, debatable. otras cosas que nos vamos a meter cuando nos Something metemos else, en then temas when we go transfronterizos. into Bueno, cross-border topics, vamos a tener que tener procesos y we're going procedimientos to have operativos y de respuesta a processes and incidentes operational procedures and compartidos entre response países. when Los incidents incidentes de between seguridad countries. o, The o no de security seguridad pueden incidents ser or incidentes de non-security disponibilidad nomás, related, it could o be maybe disponibilidad de seguridad o salud o availability, de for calidad de seguridad. example, Eh, quality, security bueno, van a incidents. pasar. Entonces, primero These que nada, things necesitamos will manuales de happen. operación claros So y que sean we need compartidos entre clear países. operating manuals Después, that ¿qué can be shared necesitamos? between countries. Procesos y Then procedimientos we also claros need para processes and compartir procedures that are ciberinteligencia. clear in Acá, order to vamos a share tener nuevos cyber países que están en intelligence. la Since misma we're going red to have country interactuando por nodes that are ellos. part of the Si same nosotros network and that are detectamos algo en interacting, un país if que es we un posible detect ataque, something in a ¿y country that cuál es could be a la possible attack, táctica que están what is usando para going ese to ataque? be the Estaría bueno que lo tactic to podamos address that? compartir It would normas be y que good tengamos also ya to share procesos por that el with estilo. some of the others. Podamos notificar a So, todos los países qué because tal that gente de we amenaza can está notify haciendo all este the tipo de other ataques. countries the type of threats and the Bueno, type of con más attacks razón that one part tenemos of the que node tener is receiving. procedimientos de Therefore, we respuesta a need to incidentes have coordinados. procedures that are Acá, ¿qué es lo que pasa? Ya un coordinated in terms incidente of the no response, necesariamente because va a an ser incident en un will sistema, not necessarily en be una for organización, one en un país. Puede system, ser que el one incidente esté country, tratando one de comprometer la organization. red. It may be Entonces, trying to compromise the los network as procedimientos de a respuesta a whole. incidentes deberían poder So ser the coordinados entre response países. ¿Y procedures and cómo podemos processes llegar a hacer should be esto? Y coordinated bueno, between different countries. generando en estas And we instancias can como do las this conectatones by algunos ejercicios de creating cibercrisis some o cyber simulaciones de fallas crisis y buscar simulations tener in a ejercicios Conectathon, donde trying nosotros no to solo nos have preparemos services where para ver we cómo not only podemos prepare to interoperar y see cómo how we can podemos coordinar interoperate el and how trabajo, we can sino que también coordinate our work, nos but podemos also coordinar. that Luego que we tengamos los procesos y can, procedimientos todos since we alineados have ante un aligned problema, ¿cómo reaccionamos processes and como procedures, equipo todos los how do we países? as a team in the different countries react in the case of a given Ahora sí voy situation a or hacer, attack? capaz que And el now, downgrade, ¿verdad? El hablar un poco let de me lo que talk a estamos little usando bit para la about what Conectaton, we are ¿verdad? going to be using at the Todos ustedes conocen el Connectathon. IPS National You Backend, all ¿verdad? know the IPS national backend, right? You're all acquainted with it. Lo están usando para la Conectaton. You're Asumo que using sí. that for the Bueno, Connectathon, so ¿qué I'm es? assuming that you know what it Básicamente, is. acá yo puse una imagen que me había Basically, hecho this is yo just an de image qué es that el I put IPS National together Backend, on what donde lo que the tiene IPS son national los backend is, distintos where we have componentes que levanta different ese components Docker cuando lo that the corremos Docker y puts que up quedan when we todos run it, levantados y que and ustedes that are usualmente los acceden a all través de up and Gazelle en la running, and that Conectaton, you ¿verdad? access with through Básicamente, Gazelle. si me So preguntan el IPS basically, if National you ask Backend, me, the es un IPS componente de national software backend is que a software generaron para las component that conectatones has been para created for the facilitar Connectathon o in mostrar cómo order to serían los facilitate and to casos show the de la different interacción entre los distintos cases casos in the que quieren interaction validar, between the different ¿verdad? cases that you Pero es want un to componente de validate. software que se But generó con this ese is a objetivo. software component that has Entonces, been ¿qué put es lo que together pasa con with el that in mind. IPS National So what Backend? happens with the No fue IPS national diseñado para backend? It entornos has not been productivos. Entonces, lo designed for primero que production tengamos es environments. So todos we los must understand servicios that first. se exponen All directamente. services are Si ustedes directly se fijan, no tienen exposed. WAF You don't have y a si WAF, Happy a Fire WAF, and if publica 100 HappyFire servicios, estamos publishes mostrando los 100 100 servicios y no solo services, los que ustedes we're necesitan. publishing them and not only the ones that you No need. tiene una adecuada We segmentación do de las not have an redes. Si appropriate ustedes segmentation of the se network. fijan, capaz que vuelvo al dibujo You anterior, let me go to the previous picture. y espero que no me complique esto con las PPTs. Tengo una red de Elastic, We una red have an default elastic y network, a una default de Spring network, Postgres. and a Son las tres redes que se definen. Spring Estas redes no Postgres fueron pensadas network, and they para were not thought of segmentar, to sino que segment. fueron pensadas They were thought simplemente of para simply que quede cómodo levantar el to Docker que ustedes make it necesitan para la comfortable to Conectaton. use the Docker that you need for the Connectathon. Bueno,
en algunos casos no utiliza secretos, ni And in some siquiera cases, it los doesn't use secretos de Docker. secrets, Están not even the en variable Docker de ambiente, secrets, cosa que deberían ser which secretos. ¿Por qué? Porque should fue be, hecho, armado en un because it ambiente was put together de in an Conectaton, no fue environment pensado for para un ambiente Conectaton productivo. purposes, not for production No todas las purposes. imágenes son Not oficiales. Hay all algunas the imágenes, images cuando are empezamos a buscar las officials. imágenes, When we start que looking for como images, necesitamos funcionalidades since you específicas para needed specific la Conectaton, en functionalities vez de for the ser el branch Connectathon, principal, instead of es un having the branch main que se hizo branch, para la it's a branch Conectaton, that un was used empaquetado para only la for the Conectaton. Connectathon and a package for those purposes. No se proponen mecanismos de autenticación o No autorización, salvo los authentication que or tengan los productos. authorization Hay mechanisms are servicios que no tienen proposed. There are autenticación o services autorización that do not y ahí have ustedes authentication deberían or ver cómo authorization, podrían and hacer there eso. you should see what No they se propone would un be despliegue en like. alta There disponibilidad. is no high No se availability tiene deployment monitoreo o proposed. auditoría There's suficiente. Si no ustedes se fijan, no monitoring se or están enough concentrando en los audits. logs de Hence, ningún you concentrador are de not logs, no focusing tenemos on the RU100, log, on nada. the OAuth, Y bueno, y no hay nothing, none ningún of this. procedimiento And operativo. there are Ustedes le no dan el software operational como está procedures. y ustedes lo You are tienen given que a manejar. software and you ¿Por qué should es esto? manage Porque it el IPS National because Backend the fue IPS diseñado como national un backend componente was de referencia designed as para a facilitar las reference actividades de la component to Conectatones facilitate e the activities of the Connectathon introducir la temática and de to una perspectiva introduce técnica, the topic pero from a no technical incorpora los perspective. controles de But it seguridad does necesarios not para un nodo nacional. include the Entonces necessary acá security controls puse for a acá el Jenga national porque me node. parecía que And es el I Jenga del have IPS this game National here, Backend que nos Yenga, acomodaba. because I think that's No exactly se what it's preocupen, like. por favor, no lo usen en Please, ambiente productivo, please do o not si lo van use a it in usar, van a production tener que environments. tener Or mucho if you trabajo will, para you're poder going contemplar to todo el have a ecosistema lot of work productivo to consider que all of these deben tener technical sus things máquinas that I have nacionales mentioned que and no that I have said contemplan that your el national IPS backends National should Backend. have, that the IPS national No sé backend si tienen does alguna not pregunta. have. Lo que yo I quería don't know if decirles there es are más o any menos esto. questions. That's precisely Yo voy what a I dejar un wanted espacio to para share preguntas with acá. you, and I was asked to give you some time for Q&A. Puedes levantar la mano o dejarlas en el chat. You can raise your hand and open your microphone, or you can write it in the chat board. Gustavo dejó una en el chat, Pablo. Sí, ahí lo que Gustavo has pregunta es written qué one. Yes, he's soluciones deberíamos asking considerar para el what entorno solutions productivo. should we consider Nosotros lo for que fuimos production nombrando es environment? Well, qué we consideraciones have técnicas saying deberíamos the technical considerar en el considerations that you entorno should keep productivo. in mind in Si cuando estás production. hablando de soluciones If you're estás thinking hablando about de solutions, if you're referring componentes de to software, yo lo que software le diría components, es no what I tengo un would say inventario ahora is de cuáles I do not necesitarías. have an Ahí lo inventory que of vos what vas a exactly you necesitar would es need. analizar, bueno, You will need en to las analyze conectatones, ¿qué es lo in que the tuve que hacer? Connectathon, Bueno, what did I eso, have con to qué do? componentes de What software lo software voy a cumplir. component Puede ser que will I definas que son comply los mismos o with otros. that? It Bueno, might be para the esos same one, they componentes, might be ¿cuál va a ser la different. arquitectura de And for despliegue those que yo voy a elegir? components, what should A, be the a esa deployment arquitectura le podemos hacer un architecture? modelado de And for amenaza. that Y bueno, architecture, we can have para lo que me falta a de las cosas que digo threat que tenemos que model. tener, And for some ¿qué of es the lo other que puedo poner? things, Por what ejemplo, else can we tengo que implement? poner un For WAF. example, I Bueno, need a hagamos WAF, un WAF, WAF. ahí puedes ir Let's a put together tecnologías a pagas o puedes WAF. decir, por We can ejemplo, go WAF to basado paid en for Mobile Securification Open technologies Source. or Necesito un open source centralizador de log. security Bueno, mode. I need a capaz que log pongo OpenSearch. centralizer, Bueno, maybe necesito un OneSearch, SIEM. Pongo maybe OneSIEM. O sea, a ahí las CM. soluciones The sería, primero solutions veamos would lo que be necesitan desde first, el punto de let's vista see del what negocio. you need from the Cuando point tienen of que view cumplir of the eso, decidan, business, bueno, si van a and desarrollar then un you need to producto con decide if posible a desarrollo product will seguro be o van a designed, usar do algún it with a asistente. Si safe eligen design, hacer un or asistente, busquen if el you despliegue que decide to cumpla buy todas estas one, let's take a consideraciones de look at seguridad your que hablamos. deployment and make sure that it covers all of the things that we have mentioned. No sé si respondí la pregunta ahí. I don't really know whether I've answered the question or not. Dice que sí, Gustavo. Sí. ¿Alguna otra duda? ¿Otra consulta?
Any additional doubts or Solo mientras questions? alguien plantea o se anima a reforzar lo que Well, while you mencionó think Pablo, of an bueno, y nosotros additional hemos indicado question, desde que let comenzamos, me tell you that we've disponibilizar said las from the herramientas para las beginning, conectatones. we need Recordar to que have the tools son available con el for the objetivo de las Conectathon, pruebas de but the goal concepto. of Ahora, this si is for concept eventualmente of proof. alguien quisiera So tomar if alguna de esas anyone would herramientas like to take disponibles, any of those tools siempre that have solamente been debemos made considerar available, ciertos aspectos you de must seguridad. always keep Pablo in dio una mind muy buena these security recomendación aspects, and Pablo has sobre given us a qué very good considerar. recommendation on Yo what creo que eso es to lo principal. consider. I think La that idea that's the también es main que thing. vayamos The idea aprendiendo is esto y that vayamos we testeando all los futuros learn about this and conectatones that we can los test in the perfiles future específicos de connectathons seguridad y the también specific security probablemente nosotros profiles, and tratemos de alinear el probably Docker, aun we will cuando es try una and herramienta para align the testeo. Docker. Even though it's a Lo testing vamos a tratar de tool, alinear también we're con alguna going to testa de try and producción align that with to para ir some of también the aprendiendo recommendations so y that we cerrando can esta also brecha learn entre together ambientes de with prueba you y and we can ambientes start productivos, por bridging supuesto. this gap between this test and prod ¿Dudas? environment. Any ¿Consultas? doubts? Any questions? Hay una pregunta de Sonia, Pablo. Okay, we do have a question from Sonia. Bueno, ahí no estoy seguro que I'm not haya too una de las sure. opciones que One of the sobre el tema options WAF on profundicemos WAF, it directamente en El says Salvador. Es una El de las opciones. El Ahí puedo hacer Salvador is spoiler, one. Carlos, ¿o no? Can you give him a spoiler, Carlos? Un poco. Sabemos I que hay una guess. actividad We en la know that there's an Conectaton. activity in the Vamos a tener el Connectathon. equipo de seguridad We're también going to have trabajando, haciendo algunas the security demostraciones team y also también working tratando and de... carrying out some Lo hemos demonstrations. mencionado desde las primeras And reuniones, we've tratando de mentioned this interceptar algunos from mensajes. the La idea es different que hagamos ahí algo meetings, que sea trying to bastante intercept ilustrativo. some of the messages that can Mencioné help algo us de to eso, Pablo, illustrate. por supuesto. So you can Algo talk de about eso that. y capaz que hay alguna opción donde tengamos alguna actividad donde Yes, profundicemos also alguno de estos temas we might le go recomendamos en ese into some of contexto. these topics Ahí en as eso, part of cuando the hablamos de Connectathon. herramientas When open we source, talk about por open ejemplo, source para armar un WAF, tools, and in tú answering puedes your question, utilizar to putting together a Apache, WAF, ¿verdad? you can use Apache Como as servidor web, a Mob web server, Security, Mob que era antes Security de Trustware, que also, ahora es de which OWASP, was una the organización sin fines Transware, de but lucro now que is se dedica a la OWAS, seguridad which de is a aplicaciones web, non-for-profit, y el core which is concept de based OWASP on the básicamente te applications protege for web contra los services. ataques And de we los have WASP Top others 10. that Y ahí es connect you donde from tengo que decir OWAS entre top comillas, 10, porque son and muchos más there ataques, porque it's el quote top unquote 10 because ha these ido are evolucionando attacks. desde It 2001, has been 2002 que evolving surgió. since Entonces el 2001. corpus se ha ido So acumulando it y has been sería contra los accumulating ataques de and los is OWASP Top 10, no against del OWASP Top the 10. OWAS Pero ahí, top por ejemplo, 10 una buena attacks. combinación para hacer un But it's a WAF open good source sería combination in order to put an open Apache, source Mon WAF, Security y WAF, Corpus Z. Apache, Mon Security, and Corvus Z. Quedan algunos minutos. De nada, Some Sonia. minutes left. Si alguien más tiene alguna duda o algún comentario, es el momento. Mientras se siguen animando, recordarles Okay, que let us not cuando forget comenzamos con el lanzamiento de las fases de preconectatón y when we comenzamos a started with the preparar para la revisión de pre-connectathon este año, phase that we're por going allá to por prepare marzo, for this, abril del when we presente, started in March or back in mencionamos los April, pilares we did talk about que se the incorporaban a los pillars tres that que were ya venimos being trabajando hace included bastante to the tiempo, three ones y that uno we de have been ellos working era on el for some aspecto time, de and one of seguridad, them was por lo que precisely también vamos a tener algunas security. actividades So en la we're going to Conectaton. have some Insisto, la idea es activities in the seguir Connectathon, and incorporando the estos idea aspectos, is to ir include mejorando these desde aspects la so perspectiva that también del we can conocimiento en la improve región, from the point of view of ir mejorando también disseminating las knowledge in the herramientas aun cuando region, sean de pruebas, improving the y tools, ojalá even if poder they definir are for perfiles, test hay incluso purposes, algunos but to perfiles test asociados a some seguridad profiles que associated también to una definición de security IHE that que have hemos also been tratado, defined by hemos IAHE. un We've poco, tried también and los hemos we mostrado en algunos have webinars also pasados que some la idea también es ir in some of the caminando previous para webinars, poder but the idea is to move acercarnos forward so that a we que los can que come todavía podamos closer and también closer tener for esos the perfiles to disponibles have those profile en la availables in Conectaton. the tests in Hay the otra pregunta Connectathon. de There's Adriana, another Pablo. question by Adriana. Are we going to carry out security A ver, esa no sé tests si es para for mí. roles in the Connectathon? I don't know if that's a question for me, Vamos a says realizar Pablo. una estrategia de Are we ciberseguridad going para to carry todos. out a A ver, yo creo que la cybersecurity respuesta strategy debería for ser sí. all?
Exacto. Eso, hay recomendaciones generales We basándonos en do estándares. have Pablo general nos prometió recommendations y based on the muy standards, buena and presentación. Pablo has La idea es delivered a seguir very good ahondando en esto presentation, en and the Conectaton y idea is to probablemente en delve actividades more que into this in the coordinemos hacia Connectathon, but futuro, also in some de aquí activities that we hacia, might hacia coordinate in the post-Conectaton y future, lo que venga in the el año post siguiente. Connectathon, and what's coming in the following Siempre years. tratamos de tener We always marcos que try sean to have coherentes para la región, frameworks entendiendo que that are cada país consistent también for the region, tiene sus understanding that realidades, each no solo country desde la has a perspectiva reality of its técnica de own, not only from infraestructura, the sino que también de technical normativas perspective muy and distintas. infrastructure, Entonces but siempre also tratamos desde el orden regulations. público, We desde la always revisión del try in public PH4H, de goods, tener in marcos Raxel and in the que hagan PH4H, sentido a having los países de la frameworks that región y make por supuesto sense que for cada the país countries también in tiene su region. But implementación. of Los míos course, son each sin country duda must have their own local determinada options, their own por lo local técnico, no solamente applications, con lo técnico, sino que aligned también not con only on respecto a the la coordinación, technical lo side, but normativo, por also supuesto. governance and the Así que la respuesta es regulatory un sí, un framework tanto a medias, in es un the sí, country. siempre vamos So a dar las it's a recomendaciones y esos yes, marcos we're going to a give los que some nos podamos recommendations in alinear y que answer to hagan ese your sentido question, y es un trabajo a largo but plazo, digamos, no it's es a algo que solo vamos a hacer long-winded en la edición de la Conectaton de este activity. año, We're not only going to be doing pero that a su in the vez hay que hacer un Connectathon doble this clic year, sobre eso but remember y that la we adopción also vaya a have to cada uno de los zoom países, por into that, supuesto, con and we todas las have to look particularidades. into the Hay algunos adoption by países que each of tienen the countries normativas muy and all the estrictas de peculiarities, because some ciberseguridad para countries have datos e very incluso strict salud, otros no, cybersecurity y bueno, regulations la idea es ir for avanzando the también health como data, for región, example, pero or bajo private los information, pasos and other locales countries de cómo do not. podemos So we tomar have to look at esas all the acciones different pertinentes. realities and making sure that we address all the Me possible encantó tu situations. respuesta porque I era lo que loved yo your pensaba answer que because that's ibas a exactly responder, what I pero was viste cómo thinking, es bien and roadmap de lo que están haciendo ustedes, o sea, it's great. no I've seen quería the jugarme roadmap of what a you're opinar doing, yo. and I really didn't want to, Estamos give an alineados answer of my own. igualmente. But it seems like we are well aligned. Bueno, nos quedan Very solo well, then. 2 We only minutos. have No sé two si more hay espacio para minutes. una pregunta más, si We es que might have cae time for mientras hacemos one el cierre. additional question. Let me start by closing. In Estamos the meantime, terminando las we temáticas are asociadas más finishing al with the trabajo topics técnico de la related to the preconectatón, technical work digamos of the con temas asociados a pre-connectathon, las topics herramientas, a related los to pilares que fueron presentados a tools, the principio de año, pillars y that nos were acercamos a la presented at the recta beginning final. of the Y esta year, recta and we're coming final to the home viene de la stretch. mano And con this todas home las temáticas stretch comes particulares hand in hand asociadas a with la all the plataforma de topics pruebas, related por lo to the que test desde platform. mediados de septiembre Therefore, o la from segunda o la tercera semana de mid-September septiembre en until adelante, from vamos the a second week tener of September, solo third week of webinars September on, dedicados, we're guiados por only going IHE to y have dedicados a lo webinars que es la led by Conectaton de este año. IHE and Esto de connected to registro que va this a ser year's el primero Connectathon. We're creo going que to la have one próxima on semana. registration, which Se I va a abrir believe el is next registro de la week. plataforma We're Gazelle, also going to open up the un registro registration que es in un the Gazelle periodo que dura platform. 1 mes, And this donde is hay a que period that primero lasts hay que 1 month. registrar a los equipos, las We have to plataformas, register the los tests, teams, etcétera. the Bueno, en el platforms, the webinar va a estar tests, bien and explicado in eso. the webinar Creo que that también will be tenemos very algunos well webinars más explained. We relacionados al also test de have dominio, cómo webinars utilizar related la to the testing plataforma, itself, how to y, use the platform, y un par más and particulares a couple relacionados more a la related Conectaton de to este año, que the recordar this que year's tenemos una Connectathon. Let modalidad us not virtual forget a that principios de we're octubre. going to have a Entonces vamos a virtual también tener un kickoff a pre-Connectathon at the principios beginning de of October. octubre We're going to have then y that un first periodo de semana kickoff, y media, dos and then a semanas, period of a donde week and a vamos a half or hacer 2 weeks pruebas where we're de going to manera carry out remota, some en remote modalidad tests Conectaton, donde por in supuesto the daremos todas las Connectathon indicaciones modality. We will give you previas the a cierto necessary punto y en la instructions because the idea is to presencialidad, get up el to incremento en a el certain observador, point, and ya then trabajar in con the las pruebas más face-to-face P2P. event, Así que we se viene can un work arduo with the trabajo, other creo que tests. nos So va a there's quedar a unos lot of webinars, me work quedan un ahead of par de us, webinars and we relacionados have a a couple of framework para webinars wallets related y to uno framework for específico de la wallets herramienta que and también one va a estar specific disponible de for the wallet. tool that will be Y available de ahí en also. adelante ya es And todo, from then on, it's toma all control IHE, digamos, y vamos a tener webinars relacionados IHE, netamente con lo and que they va a will ser la all sesión be de pruebas. Así que te IHE agradezco webinars. nuevamente, So Pablo, thank y you por supuesto once espero que again, nos estemos Pablo, viendo and I y hope to vamos a be able tener, to see espero you que soon. también tengamos And un we muy, are pero muy going interesantes sesiones en la to Conectaton, have some very que interesting todas serán lo sessions mismo. during the Y Connectathon. bueno, al resto, And a for ponerse all al of día con las you, actividades, make sure ya that you queda do all your muy activities, poco para la catch up, Conectaton, because there's very little time left llevar for the los hitos al Connectathon, and we día need to have y all sobre todo everything prepararse up para to eso, para date estas, and to estas prepare instancias que for tienen these relación al registro instances that en are Gacel coming, that are
are to do with registration in Gazelle, the virtual Conectaton activities, and we will see you in El Salvador. Have a great weekend. We will see you next week. And I think it's at a different time frame. We have
one that will probably y la be in the cita morning. We requerida will también va a inform ir you con through el horario Slack, correspondiente, and porque we nos will tell you the acompañaron right OMS, como time, because we're definimos, going to have por WHO diferencia helping horaria, us pero with the probablemente lo frameworks. tengamos en horario And given the la time siguiente difference, we semana. might need to have one in the Y morning next puede que week. tengamos dos And we viernes en might una misma even have semana, no sé si two va a in ser the el very siguiente o same subsiguiente, week. estamos I don't know if evaluando, pero it's si next uno one de or la the próxima following semana one, no es but el for mismo, sure, el mismo día, teniendo el next mismo horario. week it will Atentos not be at this a la time. cita y a la Be información careful que se to va a that, brindar and esa also semana. to the information that will be Eso, given on muchas Slack. gracias, nos Thank estamos you so viendo, much, un buen and I resto de will see semana. you. Have a great Bueno, rest of the muchas week. gracias a todos por la Bye oportunidad de bye. haber Thank presentado you, acá. everybody, for A having ustedes. allowed Gracias, me to Pablo. share here with you. Nos vemos. Dale, Bye bye. Adiós a dale, nos todos. vemos. Chao, chao. Chao, que estén bien.